Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Heute Abend hat die brutal und trostlos Realität des Kriegs in der Ukraine einen erschreckenden neuen Höhepunkt erreicht. Während die Welt einem weiteren unerbittlichen Winter entgegenblickt, hat sich auf der globalen Bühne ein eklatante und zutiefst beunruhigende Dichotomie herausgebildet. Auf der einen Seite ein beispiellos Eskalation der russischen Aggression. Die Tat und Zerstörung in ukrainischen Staaten verbreitet. Auf der anderen Seite ein riskante und höchst umstrittene diplomatische Offensive Unterführung der Vereinigten Staaten, die auf ein Friedensabkommen drängt und deren Auswirkungen bereits in den Bündnissen spürbar wurden, die eigentlich Moskau entgegentreten sollen. Dies ist kein bloßes Zusammentreffen von Ereignissen, es ist ein regelrechter Zusammenstöß. Ein Zusammenfall zwischen der rohen, brutalen Gewalt eines eskalierenden Konflikts und den heiklen und oft undurchsichtigen Machenschaften der internationalen Diplomatie. Und die Folgen sind, ehrlich gesagt, erschreckend. Wir erleben einen Moment, in dem die Zukunft Europas, die Glaubwürdigkeit der NATO und das Konzept der kollektiven Sicherheit selbst auf ein Weise auf die Probe gestellt wurden, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Die Frage ist, wer stört diesen was? Und wohin genau führt Beginnen wir mit dem Kontext, denn die Gegenwart zu verstehen, ist ein klares Verständnis der unerbittlichen, fast cyclischen Charakters dieses Konflikts unerlässlich. Seit fast 4 Jahren leidet die Ukraine unter einer groß angelegten, unprovozierten Invasion Russlands, einer Invasion, die auf Jahrelang schwelend Konflikt und territorial Annexionen folgt. Der anfängliche Schock vom Februar 2022, which rasch einem langwierigen Kampf, der von heftigem ukrainischem Widerstand, massiver internationaler Unterstützung und einer stetigen, schleichenden geopolitischen Neuausrichtung gebracht war. Die einst etablierte Weltordnung hat sich grundlegend verändert. Europa, einst stark von russischer Energie abhängig, steht Kopf. Die NATO, deren Relevanz einst in Frage gestellt wurde, hat ein neue und dringend Aufgabe gefunden, ihr Rehen zur erweitern und ihr Ostflank zu verstärken. Doch selbst inmitten dieser dramatischen Veränderungen sind bestimmt Muster erschreckend vorhersehbar geworden. Eins davon ist Russlands Winteroffensive, ein strategisch und kalkuliert Campaign, die darauf abzielt, den Widerstand der Ukraine durch Angriff auf kritische Infrastruktur zu brechen und Millionen Menschen in Dunkelheit und Kalt zu stürzen. Wir haben es 2022 erlebt, wir haben es 2023 erlebt, und nun, zum Jahresende 2025, erleben wir es erneut, mit einer Heftigkeit. Die auf ein Erneuer und verzweifelt Entschlossenheit Moskaus schließen lässt. Es geht hier nicht nur militärisches Ziel, es geht Terrorismus, psychologisch Kriegsführung, darum, das Leben für die ukrainische Bevölkerung unerträglich zu machen, in der Hoffnung, ihren Widerstandswillen endgültig zu brechen. Und in diesem Kontext der wachsenden menschlichen Leids ist eine neue diplomatische Initiative entstanden, die sofort Misstrauen und in der Tat Besorgnis in allen europäischen Hauptstädten und in den Korridoren der NATO hervorgerufen hat. Was genau ist also in den letzten 24 bis 48 Stunden geschehen, dass dies beiden so unterschiedlichen Realitäten, der brutale Krieg und die umstrittenen Friedensgespräch, so deutlich und beunruhigend in den Vordergrund gerückt sind? Zunächst zu den unerbittlichen russischen Bombardierungen. Die ukrainischen Behörden haben eine alarmierende Eskalation der russischen Winteroffensive bestätigt. Alliieren im November für Russland unglaublich 5.660 Langstreckenraketen und Drohnen gegen die Ukraine ab. Stellen Sie sich dies Zahl einmal vor. 5.660. Das sind durchschnittlich fast 189 Angriffe pro Tag. Dies ist kein Zufall. Es handelt sich ein gezielt und systematische Kampagne, Teil der vierten Winterstrategie des Kremls in Folge, die darauf abzielt, die Stromnetz und die lebenswichtige Infrastruktur der Ukraine lahmzulegen.
Die Folge während laut ukrainischen Behörden und internationalen Beobachtern Großflächig Stromausfall in Großstädten. Die Millionen Menschen in Dunkeln ließen und die nach der Zivilbevölkerung bei sinkenden Temperaturen verschärften. Auch die Hauptstadt blieb von den Folgen nicht verschont. Alien am vergangenen Wochenende, innerhalb weniger Tage, wurden und die am Region Opfer großangelegter Drohnen, und die Raketenangriff. Die menschlichen Kosten sind unmittelbar und tragisch. Mindestens 3 Zivilisten wurden getötet und die Dutzend verletzt. 100 wurden von Trümmern abgefangener russischer Drohnen getroffen. Der westliche Teilkreis, ein riesiges Ballungsgebiet, war unstrong. Dies sind nicht nur Kollateralschäden. Es handelt sich einen direkten Angriff auf die Zivilbevölkerung, der darauf abzielt, maximalen physischen und psychischen Druck auf die Bevölkerung auszuüben, wie Präsident Zelensky selbst gewarnt hat. Dies Angriffswelle setzt ein Muster eskalierender russischer Aggression fort. Ende November 2024 fuhr Russland ein experimental Hyperschallrakete auf die Stadt Dnepr in der Zentralukraine. Dies war kein gewöhnlicher Angriff. Präsident Putin erklärt in often zu einer Vergeltungsmaßnahme für den Einsatz von Langstreckenraketen der USA und die Großbritanniens durch gegen russisches Territorium und die prallt damit. Das westliche Luftverteidigungssystem dieser neuen Waffe machtlos gegenüberstanden. Die Folgen, wenn ein Land experimental Hyperschallraketen gegen seine Zivilbevölkerung einsetzt und die den Westen often herausfordert, dies zu stoppen, sind gravierend und die zutiefst destabilisierend. Doch hier nimmt die Geschichte ein wahrhaft komplex und die für viel zutiefst beunruhigend Wendung. Während unter feindlichem Bestand, fand den gleichzeitig intensiv diplomatische Aktivitäten auf höchster Ebene statt, die auf einen erneuten Friedensversuch abzielten. Diese Initiative wurde direkt von den Vereinigten Staaten, insbesondere von der Trump-Administration, vorangetrieben. We were erfahren, befanden sich der US-Sondersand Steve Witkoff und die Präsident Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Moskau. Direkt Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Überarbeitsfriedensabkommen zur Beendigung des Kriegs zu führen. Dies geschieht, nachdem Präsident Trump selbst letzte Woche einen ersten 28-Punkt-Plan zur Beendigung des fast 4-jährigen Kriegs veröffentlicht hat. Dieser erste Vorschlag begunstigt Berichten zufolge Russland erheblich, was in der Ukraine und bei ihren europäischen Verbündeten sofortig und tief Besorgnis auslöst. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der den Plan zu Nacht-ALS nachteilig bezeichnet, bemüht sich nun offenbar Unterstützung und die arbeitet mit US-Unterhändlern zusammen. Die notwendigen Schritte zur Beendigung des Kriegs zügig und substanziell auszuarbeiten. Eine ukrainische Delegation unter der Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Rustem Umerov ist derzeit auf dem Weg in die Vereinigten Staaten zu diesen entscheidenden Gesprächen. Die Geschwindigkeit und der einseitige Charakter dieser von den USA angeführten Friedensinitiative haben unmittelbar zu Spannungen innerhalb des westlichen Bündnisses geführt. Die NATO-Außenminister treffen sich morgen, also heute, diesen von den USA entworfenen Friedensplan zu erörtern. Der entscheidende Punkt? Sie wurden nicht konsultiert. Dies deutet stark darauf hin, dass die USA unter der aktuellen Regierung einen diplomatischen Weg mit Moskau verfolgen, der ihr traditionellen Verbündeten umgehen oder zumindest marginalisieren konnte. Dies Spannungen noch zu unterstreichen, wird US-Außenminister Marco Rubio nicht in diesem entscheidenden NATO-Treffen teilnehmen. Seine Abwesenheit, die für einen hochrangigen US-Diplomaten bei einem so wichtigen Treffen ALS unjünglich bezeichnet wird offiziell mit einem vollen Terminkalender begründet. Angesichts von den USA angeführten Friedensplans, der bereits europäisch verbündet verärgert, hat und die Bestimmungen wie den Verzicht der NATO auf die Stationierung von Truppen in der Ukraine und den Ausschluss der Ukraine vom Bündnis. Eine langjährige Forderung Russlands. In Thalt wird Rubios Abwesenheit von Weilen ALS bewusst Signal oder gar ALS Symptom einer tieferen Spaltung interpretiert.
NATO General Secretary Mark Rutte versucht, die Bedenken zu Zerstruen UND erklärt. Ich akzeptiere vol UND ganz, dass ich morgen möglicherweise nicht hier sein Word UND Word nichts daraus schließen. Doch das Bild ist in diesem angespannten geopolitischen Moment unbestreitbar duster. Die weltweite Reaktion auf dies Ereignis ist, wie erwartet, komplex UND tief gespalten. Innerhalb der NATO herrscht spürbar Unruhe. Waren Generalsekretär Mark Rutte bedenken hinsichtlich der Engagements der USA für das Bündnis, insbesondere angesichts der Abwesenheit von Verteidigungsminister Rubio, öffentlich zurückwies, dürften die internen Gespräche deutlich schärfer ausfallen. Den europäischen Staats, UND-Regierungschefs ist sehr wohl bewusst, dass Trumps ursprünglicher 28-Punkt-Vorschlag bestimungen enthielt, die SIE zutiefst beunruhigten. Wie etwa ein Moratorium für die NATO-Erweiterung UND beschränkungen für ein künftige Mitgliedschaft der Ukraine. Dies sind für viele Rotlinien, die ALS-Eingriff in die nationale Souveränität UND ALS Ermutigung russischer Aggression gesehen werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron beispielsweise hat darauf bestanden, dass Verhandlungen über Sicherheitsgarantien der MIT der Ukraine, den Europäern UND Iran verbündeten geführt werden können. Ein Klärerbnung jeglicher einseitigen Vereinbarung zwischen den USA UND Russland. Tatsächlich bleibt die NATO nicht untätig. Das Bündnis überprüft aktiv seine Haltung gegenüber Russlands Taktiken der hybriden Kriegsführung. Admiral Giuseppe Cavo Dragon, Vorsitzender des Militärausschusses der NATO, deutet kürzlichen, dass die NATO ein aggressiver BZW. Proaktive Reaktion auf Russlands Cyberoperationen, sabotajagt UND Luftraumverletzungen erwägt. Ging sogar so weit anzuduten, dass ein Präventivschlag unter bestimmten Umständen als Verteidigungsmaßnahmen gelten konnte. Dies ist ein bedeutender rhetorischer Kurswechsel UND signalisiert, ein mögliche Verschärfung der NATO-Abschreckungsstrategie als Reaktion auf Russlands zunehmend dreiste Taktiken. Zu den Einsatz in den NATO-Luftraum UND mutmaßlich sabotajagt gegen kritisch Unterwasserinfrastruktur gehören. Die Europäische Union verfolgt weiterhin ihren vielschichtigen Ansatz zur Unterstützung der Ukraine UND zur Ausübung von Druck auf Russland. Im Oktober 2025 verabschiedet die EU Nonsens Sanktionspaket gegen Russland. Dies für neue restrictive Maßnahmen in den Bereichen Energie, Finanzen, Handel UND Verteidigung ein UND Namen, Dutzend von Personen UND Organisationen in ihr Sanktionsliste auf. Das weiterhin geltende Sanktionsregime zielt darauf ab, Russlands Kriegsfähigkeit weiter zu schwächen, obwohl die EU die wachsenden Schwierigkeiten der russischen Wirtschaft, darunter die grassierende Inflation, anerkennt. Die EU hat weiterhin umfangreich Finanzhilfe geleistet UND im Rahmen der Ukraine-Mechanismus fast 16, 2 Milliarden Euro und ausgezahlt sowie weiter 4 Milliarden Euro AUS einschworenen russischen Staatsfirmen bereitstellt. Darüber hinaus legt den die G7 Staaten zwischen Oktober UND Dezember 2024 ein 50 Milliarden US-Dollar schweres Kreditprogramm zur Beschleunigung der Staatseinnahmen für die Ukraine auf. Das MIT zukünftigen Einnahmen AUS eben diesen einschworenen russischen Vermögenswerten zurückgezahlt werden soll. Es handelt sich einen sehr komplexen, aber dennoch innovativen Mechanismus zur Finanzierung der Verteidigung UND des Wiederaufbaus der Ukraine. Die Einigkeit in der Ukraine-Frage steht jedoch vor eigenen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orbán. Dieser wiederholt häufig Moskaus Argumente UND weigert sich, gemeinsam EU-Erklärungen zur Verteilung Russlands zu unterstützen. Orbán, der innerhalb der EU als Durchschnitt MIT den besten Beziehungen zum Kreml gilt, hat sogar angedeutet, dass der Einsatz US-amerikanischer Waffen durch die Ukraine wahrscheinlich eine direkte US-Intervention erfordern wird. Damit trägt zu einer Erselung bei, die der russischen Propaganda in die Hand spielt. Was bedeutet das alles? Die strategischen Auswirkungen dieser Entwicklungen sind enorm UND zutiefst beunruhigend. Erstens ist die Verschärfung der russischen Angriff, die genau MIT einem erneuten Vorstoß für Friedensgespräche zusammenfällt, kein Zufall.
Es handelt sich ein klassisch Krummeltaktik. AUS einer Position Skynbearer stark heraus zu verhandeln den eigenen Einfluss auf dem Schlachtfeld zu maximieren, Verhandlungstisch zu Justinis zu erzwingen. In dem Russland ein neue Welle der Zerstörung, insbesondere gegen Zivilziel, entfesselt, signalisiert es seine Absicht, weiterhin Leid zuzufügen, bis seine Forderungen erfüllt sind. Dies setzt die Ukraine enorm unter Druck, zu Justinis in Erwegung zu ziehen, selbst während ihr Stadt brennen. Präsident Zelensky's heikler balanciert, sich friedensbereit zu geben gleichzeitig Änderungen an einem potenziell ungünstigen Plan zu fördern, unterstreicht diesen immensen Druck. Zweitens dettet die Natur der von den USA angeführten Friedensinitiative auf ein bedeutende geopolitische Verschiebung hin. Sollte die Trump-Regierung ein Abkommen mit Russland anstreben, das nicht vollständig mit wichtigen NATO-Verbündeten abgestimmt ist oder dies gar aktivabelnd, riskiert SI, die für die Unterstützung der Ukraine so wichtig Einheit zu zerstören. Die in Trumps ursprünglichem Plan enthaltenen Vorschläge, kein weiter NATO-Erweiterung, kein NATO-Truppen in der Ukraine, stehen im direkten Widerspruch zu den historisch gewachsenen Bestrebungen der Ukraine den Sicherheitsbedenken vieler osteuropäischer NATO-Mitglieder. Ein solches Abkommen konnte, falls es durchgesetzt wird, als verabgenommen werden, die Politik der offenen der NATO untergraben möglicherweise ein neue Einflusssphäre für Russland in Europa schaffen. Dies wirft grundlegend Fragen zur Zukunft des transatlantischen Bündnisses auf. Sollte der Eindruck entstehen, die USA werden Verhandlungen führen, während sie ihre Verbündeten ignorieren oder einem schnellen Frieden voring vor den kollektiven Sicherheitsinteressen Europas einräumen, kann dies den Zusammenhalt die Glaubwürdigkeit der NATO ernsthaft schädigen. Das Fundament der gegenseitigen Verteidigung, verankert in Artikel 5, beruht auf dem unerschütterlichen Bekenntnis aller Mitglieder, insbesondere der Großen. Jeglicher Anschein von Zagern oder einseitig diplomatisch Manöver bergen die Gefahr, dieses Vertrauen zu untergraben die Gegner zu stärken. Drittens unterstreicht Russlands vorgesetzte Entwicklung die Stationierung hochentwickelter Waffensystem, wie etwa der Hyperschallraket Oreshnik, gepaart mit seiner Bereitschaft zu aggressiven hybriden Taktiken. Ein neue gefahrliche Phase im globalen Wettbewerb. Die Erwegung einer aggressiveren oder proaktiveren Reaktion durch die NATO, einschließlich der Möglichkeit von Präventivschlägen gegen Hybrid-Bedrohungen, dettet auf ein Erkennen dieser wachsenden Gefahr hin. Dies bedeutet ein grundlegendes Denken in der Abschreckung, das über konventionell militärische Reaktionen hinausgeht sich mit den grausamen Taktiken auseinandersetzt, die Grenze zwischen Frieden und Krieg verwischen. Die Herausforderung besteht niederlich darin, die rechtlichen jurisdiktionellen Grenzen solcher Aktionen zu definieren sicherzustellen. Das sei ein ohnehin schon instable Situation nicht Unwebsigkeit zu etwas weitaus katastrophalerem eskalieren lassen. Letztlich unterstreicht dieser Moment die ungebrochene Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Volks, selbst angesichts unsäglicher Brutalität. Trotz Raketen Angriffen, stromausfallen diplomatischem Druck kämpft die Ukraine weiterhin für ihre Souveränität ihre Zukunft. Ihre Entschlossenheit bleibt das stärkste Gegengewicht zur russischen Aggression das überzeugendste Argument für anhaltende internationale Unterstützung. Doch wie lang kann diese Entschlossenheit angesichts solcher Widrigkeiten bestehen, insbesondere wenn die Giant international Frontriss bekommt? Das Zusammentreffen der brutalen russischen Winteroffensive einer umstrittenen, von den USA angeführten Friedensinitiative hat einen geopolitischen Schmelztiegel geschaffen. Wir beobachten in Echtzeit, wie ein neue ungewisse Zukunft für die Ukraine, für Europa für die Weltordnung gestaltet wird. Die Entscheidungen, die in den kommenden Tagen wochen soll auf dem Schlachtfeld als auch in den geheimen diplomatischen Kreisen Moskaus, Washingtons Brussels getroffen werden Generationen prägen. Es steht immens viel auf dem Spiel. werden die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen darüber berichten.
Das war unser Programm für heute Abend. Vielen Dank für sein Schalten. Ich bin Ername. Bis morgen.